Recording in progress. Step by step introduce it. And I will mention the mayor of Melbourne. Yeah, you will also mention the mayor Yes. of Is here. So, welcome everybody. For those people who don't speak Ukrainian, it's recommended to take one of those because we will have guest speakers who speak in Ukrainian. So we are here together in what used to be the Russian house in previous years. Today it's no longer the Russian house, but it is the Russian war crime house, a project that is presented by the Viktor Pínčuk Foundation, the Pínčuk Art Center, together with the Office of the President of Ukraine and the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in partnership with Pravda UA, one of the biggest media outlets from Ukraine. We present here an exhibition that focuses on war crimes that Russia is committing against civilians in Ukraine. We have only verified images, we have only verified data. In total, the exhibition, including the video that you will see later, has more than 4,600 evidence pieces of those war crimes. Now, let me introduce you to the founder of the Viktor Pínčuk Foundation and the Pínčuk Art Center, who is here to welcome us, Viktor Pínčuk. Thank you, Björn. Dear friend, thank you for joining us for the opening of Russian War Crimes House. You know, for 6 years I was involved in the building of memorial Babi Yar. Babi Yar, this is a place where in 1941 German Nazis committed genocide against Ukrainian Jews. During 2 days,
34,000 Ukrainian Jews were killed, and we tried to build this memorial with the dream that nothing like that will happen, with a dream never again. And since 24th of February this year, since Russian invasion, we see that genocide against Ukrainians by Russians happening now. We understood that, unfortunately, never again didn't work. But when we built this memorial, we knew that truth about that tragedy was hidden, first by German Nazi, and second by Soviet communists. And now we can see this genocide almost online. And we know that killers, they know that we see. And maybe it will stop them if we will tell this story, loudly, if we will tell this story about this tragedy as wide as possible. Maybe it will save some lives. Maybe we hope that it will motivate politicians all around the world to send weapons quicker, to impose sanctions more severe, and we hope that it will save some lives. We don't need never again in the future. We need stop now, immediately. That's why we're here, because we understand the responsibility of private sector, especially Ukrainian private sector, to help the governments to tell this story as wide as possible, as loud as possible. That's why today we're in Davos. Thank you. Thank you, Mr. Pінчук. And now we have with us online the head of the Office of the President, Mr. Yermak, and I hope we will see him now on the large screen. So, as often can happen, it takes some time. Yes. We can talk? Welcome. We Yes. can hear you, but we Yeah. cannot yet see you. So I hope that this will be fixed in a second. My apologies, there is a small technical issue, but we'll be solving it very fast. Yes, now we can see you. Welcome. And just a moment, we cannot hear you now. So if, Mr. Yermak, we cannot hear you now, we will try to solve that as well. Okay, now here? Yes, we do. Thank you very much. Okay, thank you. Dear ladies and gentlemen, dear guests, thanks for having me here. I think today the event is very important. The world should know the truth. Home. Home is comfort, a place where you are well and safe. Home is world view and place where your wishes come true. Home is future, a place where your children grow. Home is universe, the place where the journey begins. At our home, at my country, in Ukraine, where is the war? Hordes of butchers, rapists, and murderers in Russian uniforms brought it. They look like humans beings, but they do on our lands deprives them of the right to be called a human. Where home is really
the resistance of evil. They should be said directly and clearly, because what's the day the truth is told. From now on, war crimes in Russia's second name. And amending the name of once the Russian house in Davos, it's not just symbolic. It's honest, it's fair, for it's exposing both Russians' worldview and Russians' universe. Anybody can see its truth by themselves. Anyone can learn and the names of those whom the so-called Russian liberators liberated from everything, from peace, from freedom, from life itself, very often for a fun and pleasure. Still, I'm going to tell you a couple of the life story, real stories of our people. This is the stories of Ukrainian children, victims of the war, victims of genocide against the Ukrainian people. On April 9, Russian troops shelled Vuhledar, its city in Ukraine. 10 years old Veronica's hometown. They had shelled it on the 8th and on the 7th and the day before. All the time, the girl and her family, their hidings in the basement. The tank's shell flew right into the ventilation window. In the moment, Veronica lost her father, her grandmother, her uncle, and his wife. The girl has been in a coma for the several days. Doctor says she got several spinal cord and brain injuries. Veronica can walk already. She is working hard to exercise her paralyzed right arm. And here the story of the 10 years old Ilya. His native city, and name of the city now famous in all the world, Mariupol, became a war zone from the very beginning of the full-scale Russian invasion. He and his mother, Natalia, stayed in the city. And the first they had been hiding in their house basement. And they lived there. One day, they came under enemy fire. They ran to their neighbors for shelter. But light betrayed them. The woman was wounded in the head, and the boy's foot was crushed. Somehow, Natalia brought her son to safety. Wounded and exhausted, they lay on the couch. Natalia was hugging Ilya while her heart is beating. She was gone that night. The next day, the Russian military forcibly took the boy to occupy Novozovsk. Then he was brought to Donetsk. Local doctors thought of amputating Ilya's foot. But he was lucky this time. Meanwhile, Ilya's grandmother in Ukraine was looking for a way to get her grandson back. She quickly obtained custody, and she crossed the borders of 4 countries to take him home. But first, the boy had to get long-term inpatient treatment. One day, Ukrainian doctors said Ilya's legs was fully functional and he would be able to walk. He considered the day his second birthday. Ilyusha can already move his toys. He is very determined to recover. He gets very joyful, then gets come to him. But sadness remains in his eyes. It is impossible to imagine what this boy had to survive. His pain cannot be forgiven. These are just 2 stories. As of May 21, were 660 more stories of wounded and killed children, what we knew for sure. But it's impossible to say the exact number of kids who lost their health and lives
to the Russian invasion. The war is still going on in Ukraine. None of these stories are about collateral damage, where are about genocide. Russian soldiers killed Ukrainians because we are Ukrainians. The Russian army is destroying Ukraine because it's Ukraine. This is the purpose and the goal of the invasion. Russian cars in uniforms seems to use the December 1948 UN Convention's definitions of genocide as the sources of their inspiration. Not a punishment warning, and additional to murders, torture, and mutilation because of belonging to the certain group, reductions and privation of the childbirth, and also of the list. You might have seen footage of the maternity hospital bombed in Mariupol, but it's not the only one. Dozens of them they destroy all over Ukraine. And there are thousands of damaged hospitals, schools, in kindergartens. Forcible transfer of the children to other groups is also the sign of genocide. Well, according to the Russian sources, as of May 21, the state sponsor of terrorism had detoured over 232,000 children to its territory. Other 2,000 of them are either orphaned or separated from their parents. Meanwhile, the Russian parliament is preparing to simplify the Ukrainian children adoption by Russian nationals. It's not about humanism. It's not about a frenzy or hatred and destruction under the slogan of humanism. Genocide is one of the wildest crimes known to mankind. It employs pathological sadists, gullible fools, and greatest thirsty duffers. But the worst thing is that silent people endorse it. The people who has lost their humanity because of the fear of their own tyranny. Davos, it's a place of strength. For the half of the century, a new world has been created here. If I were honored to create the Davos Forum slogan, I think I would suggest respect, synergy, concord. But today, we knew that new world is being born in my country, in Ukraine. We are defending from the brutal and ruthless force. We are resisting an empire that sees genocide and crimes against humanity as routine, not taboo. But we are fighting not just for ourselves. The fate of Europe and the world is at stake. Evil has to be stopped. For the future's sake, it's always come back if it's not unpunished. Thank you very much. Thank you, Mr. Yermak, for these very powerful words. Now, following Mr. Yermak, we have a special guest again from Ukraine with us. She is the General Prosecutor of Ukraine, Irina Venediktova. I hope that this time we have her faster on the screen and we will be able to hear her well. So once again, we have to wait a little bit to have her here. My apologies for these small technical twitches. We're ready. Now we can hear you and we can see you. Good morning. Great. Good morning, dear ladies and gentlemen. It's
a real honor to me to share this time with you, to have opportunity to discuss the war in Ukraine, very aggressive, brutal war, and I'm very appreciated that you have done such event. There should be a great effort to secure justice and conformity with international law. Peace and justice are two sides of the same coin. I hope you remember these words of President Eisenhower, pronounced in 1957 regarding the Suez Crisis, could not be more fitting and appropriate in relation to the grave human rights and international humanitarian law violations taking place in Ukraine. Today, Ukraine is fighting for its sovereignty, independence, and peace in Europe and the world. I agree with Mr. Yermak totally. It was really a very strong speech, and I agree. International community has condemned military aggression and invasion of Ukraine by Russia. Moreover, unprecedented number of 43 member states have referred the situation in Ukraine to the International Criminal Court, and the Office of Prosecutor has launched an investigation into alleged war crimes and crimes against humanity. Notwithstanding this, for 89th day, heinous crimes are being committed by Russian forces in Ukraine. This is documented by domestic and international investigations, journalistic probes, human rights organizations' reports, inquiries implemented under auspices of international organizations, etc. All evidence indicates that the Russian military and political elite has unconditionally reverted to the brutal war tactics of violence, sowing fear and torturing civilians. Civilian population and civilian objects, including hospitals, educational facilities, and residential buildings, are internationally targeted in a widespread and systematic manner, typical of atrocity crimes. Violations by the Russian armed forces, documented by investigators and prosecutors, amount to unspeakable, deliberate cruelty and violence against civilians. This is particularly apparent in territories that were a front line of war, which practically became a slaughterhouse. Scale of barbarism and killings discovered there are now no bounds, be it in Kiev region or recently liberated Kharkiv or Chernihiv regions. Summary executions, practice of torturing and mutilations, horrific cases of rape as a predominant method of warfare. Recording stopped. Including rape of minors, targeting and shooting of civilians in street, as well as freshly dug mass grave sites found a grim reality of today's Ukraine. It does not end there. Russia uses the practice of forced transfer of civilian population, and especially children, to Russian territories. Tens of thousands of people were already forcibly relocated. Children are separated from families and put into the foster care system available for adoption in Russia. One can only imagine the stress children are going through. Russia also opened makeshift filtration camps, detaining and subjecting civilians to brutal interrogations and torture for any supposed links to the Ukrainian government. This is a well-known practice used in Chechen wars. To date, over 4,600 civilians have died, including 232 children. Unfortunately, this number does not include data from temporarily occupied territories. However, what we can observe from satellite images and other sources, the situation there is catastrophic. Moreover, 75 civilian objects were targeted, and majority of them destroyed throughout Ukraine. Many cities and towns are simply burned to the ground.
For today, we have already initiated close to 13,000 cases which are connected only about war crimes. In these categories, suspicions was reported to 49 individuals, which we started to prosecute in war crimes. From other side, we have one of our main cases, like an anchor case about crime of aggression. In this case, we have more than 600 suspects. Currently, we have 2 cases that are being heard by courts against 3 defendants. Moreover, we are closely cooperating with the International Criminal Court to assist them in the investigation. Investigation is also ongoing in a format of joint investigation team created together with Lithuania and Poland and supported by the Eurojust, which also included International Criminal Court. It actually was first time for ICC when they decided to join to a joint investigation team. In addition, 18 national jurisdictions initiated criminal proceedings regarding international crimes taking place in Ukraine. Thus, on the one hand, law enforcement authorities of Ukraine in unison with international community are doing everything to investigate crimes and hold perpetrators responsible. Is this, however, sufficient, though? Painful history of world wars shows that peace and stability can only be achieved when accountability for the crime of aggression and grave violations of international humanitarian law is ensured and when justice is restored. At the moment, Russia is attempted to redraw world map and undermine international rule of law. This revives the worst memories of the 20th century and threatens to crash prospects of secure and prosperous future for generations to come. International community cannot allow this to happen. Russia far too often got away with the blatant violations of international law. The syndrome of impunity should be overcome. Architects of Russia's political and military policy should get a first-hand experience of effects of rule-based system, both of the level of state as well as individual criminal responsibility. We need to restore trust in international law on a global scale. This could be achieved only by advanced justice and accountability. I started the words of great person and want to finish again the words of Martin Luther King. Injustice anywhere is the threat to justice everywhere. Whatever affects one directly affects all indirectly. Faster we all realize this and act upon it, sooner it will have effect on the ground. I'm very appreciated for your time. Thank you again. Thank you very much, Mrs. Venediktova. Now we are incredibly short in time, so I propose to make a small change in the way that we do the schedule. We have the honor to have the President of Latvia with us, to whom we will still listen, and then we have Ludmila Denisova, who is the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights. We have also the mayor of Bucha here with us, Anatoly Fedoruk, and the mayor of Melitopol, Ivan Fedorov. And we have a witness who came specially from Mariupol, Oksana Kirsanova. But we will listen very shortly to the President of Latvia, and then we will perhaps give the others the word later at the press point and not any longer through the discussion. Or we can listen 1 minute to them. Yep. Thank you very much. President of Latvia. Yeah, thank you very much. Ladies and gentlemen, dear Ukrainian friends, I visited Kiev 1 month ago, met President Zelensky, and I visited also Borodyanka, which was a very impressive and sad visit to see the atrocities which Russia committed in Ukraine.
I will shortly continue what Madam Prosecutor General said about the responsibility. I think it is crucial that the international community, the states, are not tolerating such a flagrant violation of international law. And it is not only in the interest of Ukraine, it's the interest of the international community, of all states in the world, to punish Russia for such a kind of violation of UN Charter. There are several possibilities on international level. As Madam General Prosecutor already said, International Criminal Court already started investigations on Russian war crimes in Ukraine. This is a problem of finding evidences for concrete Russian persons. And I think the Ukraine will provide all the evidences. So, International Criminal Court, the second court, which is dealing already with Russia, Russia's responsibility is the International Court, UN International Court, and there is a request of Ukraine on against Russia, not for the starting of aggressive war, but for false accusations of Ukraine for genocide. Why such a request? Because the international court is in the given case not responsible or not have not jurisdiction for the beginning of aggressive war, and therefore very important is to promote the idea to establish a special tribunal on Russia's war against Ukraine. There is some examples, for example, International Tribunal on Yugoslavia. And such could be established also on Russia's aggression against Ukraine. And just a few days ago, European Parliament adopted a resolution where European Parliament supports this idea. I think this should be should go further. And the last question I will touch is the question of reparations. Russia is responsible also for rebuilding of Ukraine, for reparations. And there are several hundred of billions of dollars which are now assets which are now seized by the international sanctions, and we should work that these seized assets not remain only seized, but also they should be confiscated and given to the special fund for rebuilding Ukraine. There are several legal problems on that, I know that, and but we should work together in order to overcome these legal problems and also to seize the assets so that there could be a real help for Ukraine to rebuild the country. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Now I give the word to Ms. Denisova. Доброго дня. Ми з України. Хто більше страждає від військових дій, від військових конфліктів? Страждає більше всього звичайне населення. Літні люди, жінки, діти. Щодня на телефонну гарячу лінію уповноваженого звертається понад 700-800 наших громадян, які розповідають нам про військові злочини. З початку повномасштабного вторгнення звернулось 44 тисячі осіб, які повідомили про військові злочини відносно 87 тисяч. У нас відкрита ще одна гаряча лінія, яка надає психологічну підтримку жертвам. Хто саме ці жертви? Це якраз ці люди, відносно яких були скоєні такі злочини, як сексуальне насильство та зґвалтування, які були піддані тортурам. Це 1500 людей, які звернулися, мали сміливість про це сказати, для того, щоб отримати таку психологічну підтримку від нас. Це 500 випадків суїцидів. Хто це? Це матері,
яких на очах зґвалтовані діти, і вони померли від цього. Це діти, які були зґвалтовані. Розумієте, от на минулому тижні Facebook забанив мене і вдалив пост, яким я повідомляла страшні речі, які коє російський солдат відносно наших дітей і жінок. За те, що я порушила морально-етичні норми. Це я порушила? Це Україна порушила? Ні. Прокинься, світ. Сьогодні я маю доручення від батьків, які зателефонували на цю гарячу лінію і хотіли, щоб я повідомила вам, що російський ворог, він системно, повсюдно і з вражаючою жорстокістю робить такі дії. Зґвалтована дівчинка 6 місяців чайною ложечкою. Двійнята, хлопчики, 2-річні, зґвалтовані до того, що вони померли. Матір в петлю, 3-річний хлопчик зґвалтований і помер. І я можу продовжувати. Розумієте? Тобто, що це? Це тактика війни Російської Федерації по знищенню українського народу. Це військовий злочин, це злочин проти людяності і має ознаки геноциду. Що це? Це окрема зброя Російської Федерації, яку вона використовує для того, щоб знищити український моральний дух. Але я хочу сказати, що не вийде. Завдяки таким подіям, яка сьогодні є, і дякуючи пану Пінчуку, ми говоримо про це. І будемо говорити, щоб світ відзнав, щоб всьому світові стало невдобно за те, що російський солдат такими гумовими човнами проходить по нашій душі. Щоб ви всі знали. І що в 2008 році Радбез ООН і Російська Федерація голосувала за це. Там чітко визначено, що не може бути ніякого перемир'я і міру розглядатися, якщо сексуальне насильство відбувається. Що це ускладнює такі перемовини. І не може бути позбавлений будь-яких санкцій, припинені санкції. Тому я дуже всім говорю про те, що хтось хоче миру, так, а не ціною наших жінок і дівчат, і хлопчиків. Тільки ціною перемоги українського народу. І вона обов'язково буде. Слава Україні! Thank you very much, Ms. Denisova. Now I would like to give the word to Oksana Kirsanova, who came from Mariupol, worked there as a doctor. В Маріуполі за час війни сталося дуже багато жахливих історій. Але я вам розкажу свою, ту, яку бачила на власні очі. Я лікар-анестезіолог, працювала в обласній лікарні інтенсивного лікування. Вже з перших днів війни до нас привозили дуже багато поранених. Спочатку це були військові, потім вже цивільні. Ситуація погіршувалась з кожним днем, бо спочатку нам відключили світло, потім воду. Коли відключили зв'язок, це було найстрашніше, тому що ми були відірвані від всього світу. Ми не знали, що відбувається у нас в країні. Ми не знали, що відбувається у нас у місті. Коли відключили газ, люди були змушені готувати собі їжу на вулиці, на вогнищі, під постійними обстрілами. Тому поранених ставало ще більше. Серед них з'являлися діти, маленькі діти, яких вже привозили в дуже критичному стані. Ви це можете бачити на фотографіях. І ми вже нічим не могли їм допомогти. Працювали ми без вікон, в мінусову температуру, тому що із-за постійних авіаударів вікна всі розліталися. Ми намагалися їх якось заклеювати, але все було марно. Знову авіаудар, знову все розлітається. І ми знову в холоді. 9 березня, після того, як російські військові скинули бомбу біля пологового будинку, то до нас почали привозити вагітних жінок. Хоча до цього у нас не було пологового відділення в лікарні, але ми надавали їм допомогу. Одна жінка загинула у нас на руках. Це було дуже страшно. Це молода жінка, у якої були травми несумісні з життям. У неї був повністю розроблений таз і відірване стегно.
Хірурги терміново зробили кесарів розтин, але дитина теж вже народилась мертва. Ми намагалися її реанімувати, але все марно. Ви можете собі уявити, як це? Запаковувати в чорний мішок молоду жінку з дитиною, які повинні були жити і жити. Це був найстрашніший день. 12 березня нашу лікарню захопили російські військові. Вони просто зайшли, роздягали наших чоловіків, медиків до пояса, шукали серед них воєнних. Вони розставили свою техніку по периметру лікарні, стріляли по житловим будинкам прямо з лікарні. Всіх людей, які там жили в цих будинках, вони приводили в лікарню. Це були сотні людей з дітьми, з тваринами. Вони просто були всюди, в коридорах, на кожному поверсі. Тому в лікарні вже панувала повна антисанітарія. Медикаменти у нас закінчувались. Всі автівки, які під'їжджали до лікарні, вони розстрілювали. Ми це бачили на власні очі, як під'їжджає машина. Дехто намагався вистрибнути з неї, дехто загинув на місці. Тому із-за цього поранених ставало ще менше, тому що не було під'їзду до лікарні. Поранених чи приносили на руках, чи приносили на ковдрах, але це було складно. І тому ми зрозуміли, що сенсу в лікарні залишатись вже нема. Коли ми підійшли до них і спитали, чи можемо ми вийти, вони кажуть, що ви вийти можете, але вас розстріляють. Ми бачили це на власні очі, тому це було дуже страшно. Але і залишатися в лікарні було теж дуже страшно. І тому ми ризикнули, вийшли з лікарні. І ось тоді ми побачили своє місто. Це була купа зруйнованих будівель, згорівших домів. І ми під постійними обстрілами пробігли пішки 20 кілометрів. Десь поруч розривались снаряди. Але ми вибігли на трасу, це був перший день, коли вже випускали з міста машини. І нас просто на трасі підібрали небайдужі люди і вивезли з Маріуполя. Ми проїхали 20 блокпостів російських, перш ніж побачили український прапор. І то було щастя. Щастя, що ми вдома, що ми хоч в якійсь, але відносній безпеці. Але в мене є велика мрія. Мрія і надія про те, що я повернусь в український Маріуполь. Про те, що ми відбудуємо наше місто. Місто-герой Маріуполь. Дякую. Thank you very much for this incredible witness. Now I give the word to Mr. Fedoruk, the mayor of Bucha. Дякую. Шановні пані та панове, надзвичайно важко говорити після щойно почутого, а тим більше пережитого. Але ми маємо це робити, маємо для того, аби весь світ почув про те, що робиться, коять в Україні російські окупанти. І вважаю, що саме Всесвітній економічний форум є тим майданчиком, де саме в даний час має звучати Україна і ті злочини, які робить Російська Федерація через своїх вояків на території України. Російська Федерація порушила всі канони ведення війни і міжнародні правила, тому що навіть і війна має правила. Вони порушили заповіді і біблійні: не вбий, не грабуй, не гвалтуй. Вони гвалтували, вбивали і грабували. Поясніть мені, я собі відповіді не можу знайти, за що було вбивати мирних цивільних громадян мого міста і таких міст, населених пунктів по Україні. Це не Збройні сили України, це мирні люди, які намагалися вижити, дійти до лікарні, дійти до пункту гуманітарної допомоги, вони їх розстрілювали. І саме по цій причині ми маємо говорити при кожній можливості, аби зупинити це сьогодні і зупинити на майбутнє. Я задаю собі питання, чому? Чому так діяли? І ви, журналісти, задаєте запитання, чому? Як на вашу думку? Тому що зло не покаране було в минулому. За минулі злочини російські агресори не відчули кримінальної відповідальності.
Не було військового суду над ними, як було і після Другої світової війни над нацистами. Ми маємо, як цивілізований світ, демократичний світ, і зупинити, і засудити такі дії, які мають місце, на превеликий жаль, на території моєї держави, на території мого міста і населених пунктів. І я надзвичайно вдячний і за можливість звернутися до вас, і за можливість в рамках форуму бути присутнім тут. Пане Вікторе Пінчук, дякую за запрошення і за таку організацію для того, щоб ми говорили про це, акцентували увагу на цьому. І я безмежно вдячний, що бачу свого колегу пана Трощенка, мера Чернігова. Я його лише чув, будучи в окупації, як він пояснював своїм городянам і віщав на Україну і на весь світ, як місто борониться, будучи в окупації. Тож я просто щиро радію від того, що вижив, але разом з тим гірко сумую за тим, що 419 мирних цивільних бучанців були звірськи вбиті, закатовані під час цієї війни, під час цієї агресії. Але ми щиро віримо, що правосуддя обов'язково буде. І те, що говорила пані Венедіктова в своїй промові, обов'язково кожен злочин буде розслідуваний і доведений до військового трибуналу. Я в це вірю, точно так само вірю в нашу спільну перемогу всього демократичного світу, який нині об'єднаний. Тому що триває фактично Третя світова війна в той спосіб, як вона відбувається. І на превеликий жаль, на сході Європи, на території України саме ведуться повномасштабні дії. Ми це маємо розуміти. Незалежно від того, де ми знаходимося, в Україні чи в Швейцарії, в Португалії чи в Сполучених Штатах Америки, ми маємо розуміти, що це Третя світова війна. Тож ми віримо в нашу спільну перемогу. Слава всім вам і слава Україні! Thank you very much. And I would like to say we also have the mayor here of Melitopol, Ivan Fedorov, who will say very shortly 1 minute some words. Okay. Thank you for the invite. In 2014, Putin started the war with Ukraine, but all civilized world closed their eyes on a war from Ukraine. Until last 8 years, everybody keep silent and ask Ukraine, don't give military answers for Russians. What we see now, till 8 years, Putin come again to Ukraine, come again and occupy many of our cities southeast of Ukraine. Putin said all over the world that he take a greatest support for our civilian peoples, from our Ukrainian, for our legally elected representative. And what we see now, we see opposite situation. Nobody gives support to Putin, not civilians, not legally elected representatives. That's why now Putin start to make a genocide from our Ukrainian civilian citizens. Now he blocked our occupied cities. People can't leave occupied cities as Melitopol, Kherson, Berdyansk and other cities. We can't deliver humanitarian aid, we can't deliver pharmacy, and it's a very dangerous situation because he kidnapped every day many thousands of our citizens. In Melitopol, he kidnapped more than 500 civilians. Somebody he held more than Syrians, and for example, one 60 years old children he kidnapped more than 1 month. Without liberation of our towns, without liberation of our citizens, we have no future of Ukraine, we have no future of European Union, and of course in Davos regularly build a new strategy. We can't build strategy with killer Putin and with Russian who start war in middle of Europe. Thank you. Thank you very much for these powerful words. Thank you, everybody. We have still some people who are here for interviews. Ms. Denisova will stay here to give an interview. Some of the mayors will be here. I myself will be here. Thank you very much for your attention. And I think the video will start now. With sound.
у стражданнях, яких вбивали в квартирах, в будинках, підриваючи гранатами, давили танками, просто давили танками в цивільних автівках посеред дороги заради задоволення, яким відрубали кінцівки і прирізали горло, яких гвалтували і вбивали на очах своїх же дітей. Їм виривали язик лише тому, що не чули від них того, що хотіли почути. Чим це відрізняється від того, що робили терористи Даїш на захопленій ними території? Хіба що тим, що це робить постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Руйнує внутрішню єдність держав, руйнує державні кордони, заперечує право більш ніж десятка народів на 2 континентах на самовизначення і самостійне державне життя. Проводить послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності, розпалює війни і свідомо веде їх так, щоб вбити якнайбільшу кількість звичайних мирних людей, щоб зруйнувати якнайбільше звичайні мирні міста. So, ladies and gentlemen, the film that we will now see is a film from a Ukrainian artist where he summarized all the 4,683 images that we verified. And if someone has questions or want to speak to any one of us, please let us know. I think some of our guests have to go right now. Thank you very much, all of you. Yeah. Куда они это складывают? Куда ездил? Мародерить ездил. Куда? Мародерить. Да. У меня квартира целая в кармане лежит. Куда они это складывают? So the voices that you hear here are the voices of Russians who are calling to their loved ones in Russia, telling what they have been doing in Ukraine. So these are parts of the evidence that are collected to prove the war crimes that are happening. And these voices you can hear on the background while seeing images that have been taken in Ukraine by mostly Ukrainian photographers of only civilian targeting and civilian killing. У меня квартира целая в кармане лежит. Куда они это складывают? Да. У меня на глазах, короче. Куда ездил? Мародерить ездил. Куда? Мародерить. Я сейчас заебался тут зол снести. Поэтому даже ни капельки сожаления нет. Охуеть. Духи какие здесь нашел, блять, вкусные нахуй пиздец. У меня квартира целая в кармане лежит. Да. Да. Все бери. Что мы Сейчас хату тут сожгем нахуй. Дома грабил, ёбаный в рот, чтоб пожрать, блядь. У меня на глазах, короче. Дали мне. Дома грабил, ёбаный в рот, чтоб пожрать, блядь. А почему ты говоришь, что ты принял участие? Давай так. Украинский папа.
Да. Говорим, да. Все, всем магазины грабить. Перебрать нового. Давай грабим, ебаный в рот, чтобы пожрать, блядь. Мародерить ездил. Мародерить. Так же только кожа слезает. Лучше не нахуй. На все пальцы. Охуеть. Меня на глазах дали плен. Да. Представляешь, да, сколько там должно быть ударов, сколько всего должно быть? Дома грабим, ебаный в рот, чтобы пожрать, блядь. Какой русский человек, не сопли на глазах, короче. Куда ездил? Мародерить ездил. Дали плен. Мародерить. Да. Так, ты давай-ка. Украинский флаг насилует, да. Ты что, знаешь, какие были? Так, ты давай. У меня на глазах, короче. Дали плен. Дома грабим, ебаный в рот, чтобы пожрать, блядь. Это так надо. Сейчас связь наладили, устанавливаем полный осмотр, забираем нахуй телефон, все хуй наши пацаны, ебать, 13-ми ходят, короче, ну типа Поэтому даже ни капельки сожаления нет. Это могу Так, ты давай-ка. Украинский флаг насилует, да. Ничего сказать. Поэтому даже ни капельки сожаления нет. Мне их не жалко. Поэтому даже ни капельки сожаления нет. Мне их не жалко. Похуй, что там написано у них? Дети, не дети, хуярь всех. Да, слушай, сын, а ты не можешь у кого-нибудь из местных забрать телефон и звонить мне каждый день, нет? Что, знаешь, какие были? Так, ты давай-ка. Украинский флаг насилует, да. У нас люк в команде есть. Говорит, прям люк открывай, давай и хуярь. Охуеть. Можно, да? Это так надо. Алло, тут. А нам похуй, блядь. Мне Леха, командир, дал добро, блядь. Шмалять. У меня команда. Так, ты Еще давай. знаешь, как быть? Украинский флаг насилует, да. Ничего сказать. Ой, человек. Какой русский человек не сопрет? Куда ездил? Мародерить ездил. Куда? Мародерить. Поэтому даже ни капельки сожаления нет. Так. Теперь у тебя есть звонок из Манко. Да какой русский человек не сопрет? Ой, да. Ёбаный рот. Еще знаешь, какие были? Хотел туда, на войну, вот и поехал. Все настолько вкусное, нахуй, ебать. Мы тут мороженка угощали, ебать, она такая охуенная, нахуй. Охуеть. А как вы выживаете? Ну, просто в погребах есть мародер. Еще знаешь, какие были? Еще он пошел на его спину. Поэтому даже не капельки сожаления. They would be interested to do this IT training. IT training, I'm not sure. We can speak to actually, I don't know whom you want. About what? Okay, I will explain her. Це людина з Індії,